So in this video, I'm going to show you how you'll be able to construct this poultry house. All this poultry house from the word go up to the end. So make sure you stick around. This is going to be a very long video, so make sure you stick around up to the end. We are able to construct this poultry house in only 8 days. Just imagine that very short time until we do the stocking. You can see in a very short while. So stick around. It has raw footages, meaning I won't be able to be explaining along the video. So you have just to take it raw. So that is it. This video will be placed into 2 parts, whereby we'll have a part 1, which will be around 20 to 30 minutes, and also we'll have the second part. Okay? So stay tuned and also like and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. So let's watch this raw footage. Hapo. Hapa mwage hadi ko. Hapa ni kamera noma sana. Bani kadogo. Ni kadogo lakini ni katali sana. Kana kwanga hatari. Unajua nimeonanga asibu huko nafanya vizuri. Oh. Unataka jamaa bani? Ndio mali safi hata. Kabisa. Songa kwa tena mbele. Simbi clarity. Yeah. Na mahali pa USB. Basi kaota pro. Pesa mtu anakuhesabia tu bila kusita. Ah. Sio ya tuma. Iko base. Hii ni mambo mbaya, si ati pengine.
Hai. Oh, kuna ingine huko juu. Iko mbili, iko hii na hii. Iko best. Iko best. Sawa. Unapima nani? Si wanapima na hiyo Kijiko gani? wanaweka kijiko 2.5. Kijiko gani? 2.5. Kijiko ya nini? Ya hii kitu ya kununua. Inaitwanga aje? Shovel. Sasa ni hama. Unakumbuka juzi? Juzi mawe walilikuwa hapo Simba. Ikakuja ikalambisha hii chini. Ndio wamerekebishanga. Iligonga hii kile kitu. Oh, Hii walipasua hapo. hapo mageuko. Heavy machinery. Lakini wananunua tu bado. Bado mtaikipanda tu. Kumbe sio yote. Mungenunua. Iharibika na wanaachana nayo, naenda kununua gari nyingine, Ushaunda naweka pesa tena, anaendelea na kazi. Umeunda pesa moja moja, unasema wewe saa hiyo ukiona jamaa asonge nyuma. Hapo. Haipigia. Najua kundi ile ndio. Oh, unajua aje? Pepa hivi. Hata kama hakuna upepo utaona tu mahali kundi. Hata kama na nako na madogo na kanatoa gari. At least to hide your book. Kamera tu. Unaona kuna nini? Kuna mandizi moja. Injinia mdo huyo. Hapo ndo mkasi. Makabomoa mbio aje.
upande wake wa kulikia njia sana. Aweke katikati. Haya tatoka ni mchanga. Kujiri ni nashika ba. Arudi bwana. Inatereza juu. Wakati. Tunaomba. Msikubali miti irudi. Kwa hiyo hana kufunomo. Twende juu. Twende juu. Mzee wa blue ba. Mzee wa blue anasukuma kitu kweli. Aya. Toka. Katika kazi hii kaenende kwa haraka kwa utukufu wa jina lako. Baba, hakuna Mungu aliye kama wewe. Tuondolee kila aina ya mikosi, tuondolee roho ya uchovu, tuondolee kila aina ya kazi ile ya adui ambayo huenda kainuka kinyume chetu. Baba, tunaomba ukapate kutuondolea kwa utukufu wa jina lako. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Nataka kuigama. Inaweza rudi hadi mimi. Shika hizo sasa hii. Hii, umeona? Kwanza. Kaka tazama wezao. Kolela sikana na akili. Kana chote nyanaenda kutufanyia kazi yangu. Kama nyileza. Aya tu. Tuongea tungeelewana. Nenda kurogea. Hey bro, uko TikTok kama YouTube? YouTube. Eh? YouTube. Yes sir. Asante Simba. Dai. Hapa tunapeana hapa eneo ndio sasa hii tukija kata tu haya nano itakuwa rahisi.
Niliona hao like hawapendi black. Hiyo black wanasema ni ya uganga. Sasa rozu kumerenge basi. Enyonda yaze kwile hiyo.